Всем привет, с вами Алекс Флинн. Сегодня мы начнем проходить Zero Time Dilemma. Это третья часть довольно известной игры среди тех, кто интересуется нинтендовскими играми, среди тех, кто играл на Nintendo DS, на 3DS, и, кстати говоря, вторая часть выходила еще на Vita. Так вот, я решил сегодня начать прохождение Zero Time Dilemma, версия для ПК. Да, это впервые, наконец-то, серия вышла за пределы портативных платформ. И сегодня будем вникать в сюжет специально для вас, кто не очень хорошо знает английский язык. Я поставил русификатор. Прежде всего, мы будем просто смотреть кат-сцены, смотреть за развитием сюжета, потому что Zero Time Dilemma — это прежде всего игра про сюжет. И если все будет хорошо, если вам понравится, продолжим прохождение в следующий раз. Я буду по минимуму комментировать, по максимуму просто будем смотреть, наслаждаться сюжетом, и какие-то ключевые моменты я буду комментировать. Все, погнали. Hey, open up! Who would do this? Shit. What's wrong with you? Someone's one-night mistake? A mistake? Maybe Diana's. This isn't the time for jokes. Let me guess. That helmet can't come off, can it? So creepy. I don't want it near me. Where the hell did this thing come from? Forget it. Shouldn't we be trying to get out of here? Impossible. This is a confinement room. The bar is only open from the other side. Nothing to do but ask whoever did this to let us out. The mastermind's right there. That kid locked us up. So he was the one who put these on us? It wasn't me. It talks! Don't you think? There are moments when a single snail can make a world go extinct. Go extinct. What the hell are you going on about? Who are you? I'm sure you can determine that eventually. Why are you doing this? I require all of you to take part in a game. A game? With the fate of you, me, and the human race in the balance. Fuck that! Let's get started, shall we? Beneath my foot, there's a coin. One side of it is red, while the other side is blue. Which side of the coin is facing up? Make a guess. However, you only get one chance. Do we get something if we get it right? You'll fail. I promise that I will release all of you. And what if we're wrong? You won't lose. You will have to stay in the game until at least 6 of you are dead. What? Let's go with blue. It's red. Right, red. It's gotta be red. 50-50 chance. The odds for each are the same. Then we should vote. Wait! I can't believe you guys. Kane's right. You're just going to do what he says? What do you think, Collins? You are the leader of this group. I will take your decision as everyone's final answer.
What are you talking about? I'll let Carlos choose. Pick red. It's blue. So what do you say, Carlos? No, Carlos! Don't answer him! Time to choose, Carlos. You are that solitary snail. The fate of the world rests on your decision. Итак, одна из особенностей данной игры — это, конечно же, нелинейность, причем огромная нелинейность. Могу продемонстрировать схему сюжетных развилок. Вот главная схема, по-моему. К сожалению, сейчас пока еще ничего нету толком, но со временем по прохождении эта развилка начинает, естественно, увеличиваться, она становится просто огромной, и вариантов развития событий сюжета этой игры, оно реально просто поражает, и вот буквально с самого начала нам дается возможность, собственно говоря, выбрать красную или синюю монету, и в зависимости от того, угадаем ли мы ее, будет появится соответствующая кат-сцена. И, в принципе, если мы сейчас угадаем не ту монету, то игра, в принципе, закончится тем, что нас отпустит, и все. Но давайте попробуем, посмотрим, что будет, если мы выберем, например, красную монету. It's red. Собственно, вот, монету я угадал, следовательно, сейчас нас отпустят, и фактически игра закончится. Вот так вот, даже толком не начавшись. Are you some kind of clairvoyant? It was just luck. I had a 50% chance. It's not too hard to get it right. Hey, hold on a sec. Okay, sure, you lucked out with your guess. But what if you had gotten it wrong? What does it matter? Everything worked out fine. So, are you going to make good on our deal? Fear not. I'm a fair person. I promised to release you, and I shall. But before that, I apologize. But you must all sleep. Sleep. When next you wake, you will have forgotten everything that just happened here. Why would we forget? I wonder. Pleasant dreams. I know. You're... На самом деле здесь настолько запутанный сюжет, что стоит обращать внимание буквально на все детали, абсолютно каждая катсцена, каждое развитие событий — это полноценный кусок игры, полноценный кусок прохождения, то есть вся игра, весь сюжет, он состоит из не одного сюжетного развития, да, вот одной линейки, одного пути, да, сценария, а сюжет состоит полностью из всех путей, из всех развилок. Каждое событие, оно является частью сюжета, и пока вы не откроете, например, какой-то определенный поворот сюжета, то продвинуться вперед в другом месте у вас не получится. То есть для того, чтобы пройти игру, нужно увидеть все, абсолютно все варианты развития событий. I suppose we might have. Coin. Huh? Nothing. I just saw an image of a coin flash in my mind. It was flipped and falling. Come to think of it. Damn, I can't remember anything. Так что, возможно, даже вот эта сцена, которая заканчивается фактически тем, что игра типа все, даже такая сцена, она
мне кажется, в любом случае будет иметь какое-то влияние или нести в себе какую-то информацию, которая будет иметь значение в будущем. Мне почему-то так кажется, потому что вспоминая первые две части, прям там каждая сцена имела какое-то значение и влияла на развитие событий в других, так сказать, параллельных вариантах развития событий. Извините меня за тавтологию. Who is this kid? Неспроста Карлос, увидев этого загадочного товарища в плаще, сказал, что я его знаю. Вот уже как минимум одна интересная интрига у нас с вами есть. Так, что у нас дальше? Ну, собственно, типа титры, типа конец, но, как я уже сказал, это ничего подобного, это не конец, это только начало. Вот, так что все возможные варианты событий должны быть обязательно отыграны для полной картины. Без этого, вот пройдя там, ну, может быть, не здесь, закончив игру, да, а на следующих титрах вы ни в коем случае не можете сказать, что вы прошли Zero Time Dilemma вообще ни разу. То есть проходите только, когда увидите все варианты. Господи, я не могу никак найти синоним, но, в общем, как только вы откроете все варианты развития событий, вот, и когда получите true концовку, вот тогда вы можете сказать, что вы прошли Zero Time Dilemma. А на это времени уйдет, как много. Поэтому мы с вами продолжаем, посмотрим, что будет, если я выберу синюю монету. Давайте как раз посмотрим. Во-первых, можно сохраниться. Так, кстати говоря, что интересно, здесь нам вот после того, как мы прошли, так сказать, вступительный эпизод, ну, не совсем прошли, нам дается возможность выбрать команду, за которой мы будем проходить игру. Ну, я даже, честно говоря, не знаю, кого выбрать. Ну, давайте самое банальное, самое простое — Карлос. В любом случае, потом нам придется возвращаться к этому моменту. Вот как раз схема flow, вот она, та самая схема flow, которая показывает, какие ходы не были еще задействованы, как могло бы, где мы можем поступить немножко иначе, чтобы увидеть другие события. Поэтому в любом случае для полноценного прохождения, как я уже говорил, за все эти три команды по-любому придется проходить, но давайте начнем с самого простого, самого первого, что достаточно логично, первое же, да, давайте. Вот так, нам здесь показывается. Тут, кстати, немножечко измененная схема вот эта flow, потому что в Zero Time Dilemma вот этого не было всего, отдельно каждой команде там не расписывались вот такие вот, Zero Time Dilemma, Virtuous Last Reward, не расписывались отдельные команды по фрагментам. Тут немножко такое в новиночку, но суть на самом деле не меняется ни в коем разе. Угу. Как видите, пока что у всех начало абсолютно одинаковое, поэтому давайте еще раз переиграем момент с монетой. Time to choose, Carlos. You are that solitary snail. The fate of the world rests on your decision. Сейчас, кстати, будет достаточно забавно наблюдать за реакцией остальных, когда они поймут, что Карлос ошибся. Смотрите. Ну все, пиздец вам. Русификатор, ты хорош, смотрите. Hey, wait a second. Carlos isn't the one to be blamed for all this. Right. The person who started it is. So, what now? You should know already. You were wrong, so the game continues.
until 6 people are dead, huh? At least 6. It's possible there may be more than that. Why don't we hurry and get this over with then? Before we begin, I want all of you to go to sleep. Sleep? When next you wake, you will have forgotten everything that just happened Forget? But why? here. There's no point in telling you now. You won't remember anything in a moment. Pleasant dreams. Благодаря тому, что они, разработчики, перешли в полное 3D и использовали слэшейдинг, раньше там было все по-другому. Можете посмотреть на ютубе, как выглядели старые части. А тут прям такое конкретное мясо, то есть тут смотрится это не так... Bastard! What the hell's going on? You brought all of us here! No, it's not me. Then what the Не fuck так, is короче, that комично, stupid как thing это on your head? смотрелось в прошлых Let it частях. go, Тут прям Eric. мясо такое No need to take it очень all out on the kid. мясное, скажем What так. this is. Так, все, браслеты нашли. Give it up, Diana. It's better that you don't force it off. Why do you say that? You should listen to her. I get the feeling she's seen it before. Bracelet? That's what it was called a year ago. Right, Akane? Junpei. Good morning. Джунпей — это главный герой первой части 3 девяток. Напоминаю. I am Zero. Ну или просто говорю тем, кто не знал. Zero. The second? Let me make one thing clear. This is a recording. So don't bother asking questions as I cannot answer them. I'd like to tell you an old story. 17 years ago, on a rainy morning, a woman went jogging in a large park. Her usual route led her to a fork in the road. Normally she'd run down the right path, but for some reason, this day, she chose the left. Along the way, she bumped into a senior citizen she saw every day. Surprised to see her, they asked, "Why did you come this way today?" This was her reply. Because there was a snail. Her body was discovered a few hours later. Murdered. They found her in some bushes along the left path. Sometimes, life is simply unfair. Don't you think? What the hell is all this nonsense? It's the same for all of you. The pull of an unjust fate carried you along to this moment. Only to find yourselves in this bomb shelter 50 meters below ground. Wait, what? As you can see, this place is divided into 3 sections. Carlos, Akane, and Junpei. You 3 are in Ward C. You will henceforth be referred to as C-Team. Your leader shall be Carlos. Next is Q, Mira, and Eric. You are located in Ward Q. Your name will be Q-Team. As evidenced by the name, the leader is Q. Hey, wait! Is this a joke? And finally, Diana, Phi, and Sigma.
Фи и Сигма — это одни из персонажей Virtuous Time Reward. Virtuous Last Reward, господи. Уже заговариваюсь. Сигма был как раз главным героем, насколько я помню. Да. А Фи его первым персонажем, которого он встретил во второй части. Memory erasing drugs? As a result, you'll all fall into a deep, uninterrupted sleep. You will also forget everything that occurred in those past 90 minutes. What? The bracelet has an additional function. A watch. Pressing the buttons on each side simultaneously will display the time. 12, 10. Today is December 31st, New Year's Eve. The year turns over in less than half a day. Unfortunately, very few of you will find yourselves able to welcome a new 2029. Take a look at the door. It's clearly marked with an X. Beyond this X door is a hallway with an elevator. Riding the elevator up will take you above ground. There's no other way out. The door is easy enough to open. Simply obtain the X passes and enter them into the input device beside it. 6 X passes are needed for it to unlock. 1 X pass will be announced every time someone dies. Да, все-таки разработчики явно вдохновлялись фильмом «Пила». Уверен, многие из вас это уже заметили. This is bullshit. One caveat. The door remains open for only 30 seconds. Once that passes, it will automatically close and never open again. Oh yes. With this information, surely some of you at this point are thinking, how can I kill 6 people? What? No one would. I'll give you one opportunity. By majority vote, determine one team to execute. What? Do you see the computer in the corner of the room? The team names of your newfound enemies will be displayed on that monitor. Choose the team you've decided to eliminate. Each team gets 1 vote. The leader must submit it for the group. Your deadline is 13:30. Any team that hasn't voted before the time limit is up shall be penalized 2 votes. The group with 2 or more votes will lose. Every member of that team will be executed. Let us begin. This is the decision game, a game of fate. The lives of you, me, and the human race hang in the balance. Так, ну вот, в принципе, опять нам дают возможность выбрать команду, то есть буквально тот выбор, который мы делали буквально несколько минут назад, он был исключительно вот для этой катсцены. То есть дальше нам снова дают возможность переключиться на другую команду, на других персонажей, но давайте продолжим играть пока что в команде C. Вот, то есть тут нам даже, опять же, дают возможность выбрать следующую кат-сцену, но у нас как бы доступна пока только новая, только одна, вот, и давайте посмотрим, что там у нас будет дальше, за кого будем голосовать, кого мочить, мясо, хардкор, все дела, поехали.
So this is the last room. Yes. We've checked everywhere we could. It's just as Zero said, huh? There's no way to get out, except by opening the X door. 50 minutes left until the vote deadline. Don't tell me you want to vote. How can we not? If we refuse, C-Team gets 2 votes automatically. Вот она, человеческая натура, раскрывается во всей своей красе. Смотрите, смотрите. Hey, do you think this could be part of the experiment? DCOM's whole psychological test. Nope. What? Why? That masked guy called himself Zero. I have no clue why he's here, but he's for real. So that means he's actually willing to kill off a whole team? Yeah. But how? He said that there's an anesthetic in our bracelets, right? So we'll be sleeping and then bam! Or maybe... There's a bunch of different ways. If only there was a way to contact someone on the other teams. Why would you need to reach them? What, you're planning on begging them not to vote C-Team or something? Well, no, but I thought, why not spread out the votes? What do you mean? Remember what Zero said? The group with 2 or more votes will lose. I get it. Maybe C-Team could vote for D-Team, D-Team for Q-Team, and Q-Team for Святая C-Team. наивность. Но вы, как вы уже поняли, варианты будут все. Так что все варианты мы с вами обязательно And no увидим. one would have to die? How do we make sure they know Может, what конечно, не в этой серии, но по-любому я вам все это дело покажу, потому что очень занятная в этом плане игра. Hey, Mira! Eric! Diana! Phi! Sigma! Can you hear us? Какие-то неадекваты. Им показывали схему, там понятно, что никто их не услышит. Akane, Тяжелый why don't you случай. try using the morphogenetic field? Huh? Morphogenetic field? Let the game end where I trade too. What's this supposed to mean? The game will end, and something about 2 people? I guess the tough part is figuring out treat. If it's like trick or treat, then maybe it means there's a reward or a gift or something. But it could also mean treatment, which would imply being cared for. Either way, it doesn't make sense. Hey, anyone know what this thing could be? A box? What's inside of it? Maybe some kind of white smoke. Automate Bako? You've heard of it, Carlos? Urashima Taro, right? Japanese folklore. Something about jumping through time, I think. This label says Force Quit Box. What's that? Looks like there's a keyboard. There's probably a password that goes there. Then something ends if you punch it in? But what, though? Maybe the game Zero's making us play. Wait. You really think Zero would put something that easy here? It seems like it wouldn't even have to be a box for that. Didn't think it'd work. Just pressing random buttons isn't going to solve anything. So, what now? What can we do? Maybe we should just get this voting business over with. Junpei. No, we still have some time. Come on, man. You're supposed to be the leader here. How the hell did we get into this mess anyway? Do you guys have any ideas? Who is Zero? To be accurate, you should probably ask, who is the second Zero instead? Then that means there has to have been a first one, right? Yeah, there is. You know him? Sorta. I brought it up earlier. A bracelet a lot like this one has been strapped to my wrist before. It happened last year. Akane and I were trapped somewhere. The person responsible back then was named Zero.
I don't think that one has anything to do with this one. It's gotta be connected. Just, please, believe me. She's right. Ну вот, опять же, почему это не может быть тот же самый Zero? На этот вопрос, скорее всего, вы сможете получить ответ только если пройдете вторую часть. Вот так вот. Akane Kurashiki. Junpei Tenmyoji. You're both Japanese, right? Yes? And you both lived in Japan when you were kids. You even went to the same school. So you're childhood friends. Who told you that? Sigma. He mentioned it back in DCOM. We all lived in close quarters in that facility for 5 days. Information spreads fast. So, whose idea was it for you to join? Huh? The DCOM experiment. You two signed up together, right? No, we didn't. We did this on our own. Wait, you're telling me you guys just happened to bump into each other at DCOM? It wasn't a coincidence. It was inevitable. Why did you subject yourself to this circus? I didn't mention it before? I kinda really need a lot of cash. They said they'd give us 500,000 if we joined up. Huh. Color me surprised. Thought a hero of justice had no need of money. A what? Didn't you say you're a firefighter? A really good one? You faced off against danger and saved a whole bunch of people. Sounds like a hero to me. I just have good instincts. Doesn't seem to matter where I find myself. They're pretty good at telling me which path has death at the end. Why is Zero doing this? To make us play a game, right? This decision game or whatever. With the fate of mankind on the line. So it's true. Do you know something, Akane? I think if we end up losing this game, we're all going to die. 6 billion people will. So what Sigma said back then up in DCOM was... At this rate, 6 billion people will die. Yes, what Sigma said is the truth. Have you ever heard of the term reverie syndrome? What causes it is unknown. Neither the nerves nor the brain have abnormalities. But somehow, this disease causes you to stop reacting to a variety of stimuli. I've heard there are people from all over the world who have become affected by this. Hey, hold up. How does this and what we were talking about before go together? Shouldn't you know already? Huh? A crisis. Mankind is currently facing what is clearly an unprecedented crisis. Those affected are sensing it's coming. Reverie syndrome. You've heard of it? Yeah, kinda. Do you hear something? Over there. Их мало времени, они болтают постоянно. Where did you come from? Действительно, торопятся очень ребята. Looks like you made it here using this vent. Does that mean it's connected to the surface? I don't think so. A vent to the surface would defeat the purpose of a bomb shelter. So he came from another ward then? It's too dark, I can't see anything. But Ward Q is down that direction, right? Think you can fit in there, Akane? No, there's no way. Someone likes cake too much. Oh, I know. Let's cut off Junpei's arm. He should be able to fit through then. Hey, Mira! Eric!
No answer, huh? Hey, Gab. Did they steal you away from DCOM too? But why the dog? Maybe they felt bad about leaving him alone up there? Baloney. You really think Zero do us any favors? Hold on. I think I got an idea that may work. This case, it holds medication, doesn't it? Uh-huh. It's empty. Did that bastard Zero take the meds? I still think this could work. We can use it. Wait a sec. A beer coaster and a pen. I found them on the counter of the bar. There's something written on it. Oh, I did that. Hello, Carlos here. C-Team is voting for D-Team. So D-Team should vote for Q-Team, and Q-Team for C-Team. Oh! You're going to put it in the case and have Gab go through the vent. Cross your fingers he can get to Q-Team. You really think it'll be that simple? So we shouldn't? Well, I guess we don't have anything to lose. Why don't we give it a shot? What did you throw? Cheese. Picked it up at the coaster. Was over there on the counter. Why don't we just toss in some ketchup and pickles too? Maybe next time he comes back, he'll be a hot dog. It was a joke. Five minutes left. Gab's not come back. Let's just vote, Carlos. Like I said, if we forfeit... I know! Hey, there's one thing we can do. What is it? You remember what you wrote on the Gab letter? The what? The message we sent the furry pigeon to deliver? C-Team is voting for D-Team, so D-Team should vote for Q-Team and Q-Team for C-Team. Yeah? So what? So, vote for Q-Team instead. What? Junpei, you can't be suggesting... If we do that, they'll end up with 2 votes and... Yep, Q-Team will be out. Granted, this whole thing is assuming our initial plan works. The note makes it to D-Team, and Diana votes the way we want her to. Think about it for a second. 6 people have to die or we're never getting out of this bomb shelter. Those are the rules of the decision game according to Zero. Balancing the votes won't do us any good. We'll just end up falsely prolonging someone's death. Junpei. Джунпей не был таким уродом, на самом деле, в первой части. Он себя ведет себя как полный ублюдок. Так, ну, по-моему, надо нажать на команду Q, чтобы следовать тому, что предложил Джунпей, насколько я понял. Ну, да, давайте попробуем, что будет. Your vote has been accepted. Carlos, why? Smart move. Сейчас еще посмотрим, как остальные проголосовали. Sleep well, as the next game will begin when you awake. Unfortunately, the team who receives 2 votes will be unable to participate. One final thing. You've gone through with the vote exactly as I commanded. You deserve a reward for obeying. The memory loss drug will not be injected into the 3 of you. When you next wake, those who survive will be able to regret their decision. As all members of a single
team will perish as a result of the vote you entered. Pleasant dreams. Итак, на этой интересной, интригующей ноте я заканчиваю свой пилотный выпуск прохождения Zero Time Dilemma. Кто посмотрел до конца, обязательно расскажите, понравилось ли вам, интересно ли вам продолжение прохождения данной игры, продолжение прохождения данной игры. Интересно ли вам, какие, возможно, у вас есть замечания по поводу данного летсплея, потому что я в летсплеях не особо-то шарю, если честно, но мне кажется, что такая игра, как Zero Time Dilemma, она заслуживает внимания, и если вам реально интересно, что будет дальше, что будет происходить в этой игре, и вам интересно смотреть мое прохождение, обязательно пишите об этом, это повлияет на то, буду ли я этим заниматься дальше или не буду. Ну, надеюсь, что все-таки найдутся те, кому это интересно. В общем, жду ваших комментариев. Всем спасибо за внимание. С вами был Алекс Флинн. Всем пока.